ICT Tamil இணையதளத்திற்கு வரவேற்கின்றேன். இன்றைக்கு நாங்க பார்க்க போற விஷயம் பைத்தன். பைத்தன் லாங்குவேஜ்ல வந்து பிள்ளைகள வந்து ஆர்வம் ஊட்டுறதுக்கு நாங்க என்னென்ன வழிவகைகளை மேற்கொள்ளலாம். பொதுவாவே வந்து புரோகிராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து பிள்ளைகளுக்கு படிப்புகள் நாங்க. அவங்க வந்து கோடிங் சம்பந்தமா கோடிங் விஷயங்கள வந்து அறிமுகப்படுத்தக்குள்ள போரிங்கா இருக்குங்க அவங்களுக்கு. அப்ப அந்த டைம்ல நாங்க இப்படியான சில விஷயங்கள பிள்ளைகளுக்கு காட்டுறதன் மூலமாக கோடிங்ல, புரோகிராமிங்ல வந்து நாங்க அவங்கள இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக்கலாம். வேற சாம்பிள் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க. Um, this is a sample in Python Turtle class for the graphic, making graphic using pen, Python pen. This will be very interesting for the kids who are learning codes. Sometimes they might get bored when they're learning program and coding or it's related to the codings and program. So before we go with Python basic control statements, it's better to show these things in Turtle. இப்போ நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு வந்து பைத்தன் டிரெக்டாக வந்து நாங்கள் பைத்தனுடைய வந்து கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை படித்துக்கிறதுக்கு முதல்ல இப்படியான சில விஷயங்களை நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு பிறகு நான் பைத்தனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மிக பொருத்தமாக இருக்கும். பார்க்கலாம் நீங்கள் இதில் நான் நினைச்ச மாதிரி எதுவும் வரையலாம். அதே மாதிரி நினைக்காத சில விஷயங்களையும் நாங்கள் இதில் கோடிங் மூலமாக உருவாக்கி பார்க்கலாம். எப்படி வரப்போகுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும். ரெண்டம் ஃபங்க்ஷனை வச்சு நாங்கள் சில விஷயங்கள் செய்யலாம். ஃபியூச்சரில் வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு டியூட்டோரியலாக வந்து நான் போட போகிறேன். நாட்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க, உங்களோட சப்போர்ட் தாங்க. பேசிக்லேருந்து வந்து பைத்தனை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன். அதே மாதிரி இன்னொரு செக்ஷன் கேம் டெவலப்பிங் பிள்ளைகள் வந்து அதிகமாக விரும்புகிறாங்க. அதுவும் கிட்டத்தட்ட ப்ரோக்ராமிங் கோடிங் மூலமாக தான் நான் செய்கிறது. அதுகளையும் நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோ கிளிப்பில் நான் போடுறேன். இது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனுக்காக நான் இந்த கிளிப்பை போடுறேன் உங்களுக்கு. I just plan to go with Python. I would like to introduce the control statement and every elements of the Python. And also I have another plan to tell you how we make the game development using coding. It might be C#, I think. So it's a two-part I'm gonna run, parallelly I'm gonna run. I'm gonna show you how to make games and how to work with Python in upcoming videos. I hope you'll give a great support to me. Thank you. This is maybe the first video and the introduction of my channel. Thank you. See you. Bye-bye.